Let other people join. So. Yeah, I picked up some problems, okay, from that question paper, that the question paper of the 24th January that Keshav had shared, right? So I wanted to discuss some of the questions there. Seriya? I think இதே தான் நீங்க இதுனதா பூபேஷ், இதே கொஸ்டின் பேப்பர் தான். சார் நான் 22 எழுதுனேங்க சார் டேட்ல. Okay, fine. That's fine. And Nishika, I forgot, you're in 11th or 12th, Nishika? Sir, I'm 11th. 11th, right. Okay, fine. Okay, many of the problems இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது 11th போர்ஷன்ல தான் இருக்குது. அதனால so you know, Nishika, you should be able to follow also. So yeah, let's get started. Okay, one sec. So this is my first problem. Okay, if the 5th, 6th and 7th term of the binomial expansion of 1 plus x square whole to the power of n plus 4 are in AP, then the greatest binomial coefficient in the expansion of 1 plus x square whole to the power of n plus 4 is 4 options are given. So இது 11th portion தான். இது binomial ரெண்டு பேருக்கு நடத்திருக்காங்களா இது, நிஷிகா and yes sir, நடத்திருக்காங்க binomial theorem இல்லையா? Okay, right, very good. So ரெண்டு பேரும் போட முடியும். Can you do it? நீங்க போட்டுட்டீங்கனாலோ இல்லை எங்கேயாவது ஸ்ட்ரக் ஆனீங்களோ ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஓகே, this is a simple application of binomial theorem and the concept of arithmetic progression. ஆரம்பிச்சிடுச்சு. என்ன பண்றது நீ வரவே இல்லையே, என்ன பண்றது சார்? சார் இது இவங்க கோஎஃபிஷியன்ட்டுங்கும் போது நாம NC4 NC5 அப்படின்னு எடுக்கணுங்களா சார்? Correct. R plus 1th term is NCR into A power n minus R, B power R. இல்லையா? If it is of A plus B whole to the power of n. Binomial expansion of A plus B whole to the power of n. In that expansion, R plus 1th term is given by NCR A power n minus R, B power R. So just substitute that. Okay.
So what will be your fifth term? இந்த இடத்துல n வந்து n plus 4 போடணும். Fifth termனா r equal to 4 னு போடணும். Because r plus 1th termக்கு தான் இந்த formula. So you put r equal to 4. So NCR. A to the power of n minus r. B to the power of r. So they're only talking about the coefficient. So either this is going to be 1 and this is going to be x power 8. So the coefficient part n plus 4 C4 தான். So we can say coefficient of fifth term is likewise you write coefficient of sixth and seventh terms and then apply the rule for AP. You should have done by now. So can you tell me what you got for the sixth term? Bhupesh? What's the sixth term? Fifth term I have written coefficient. So what is the sixth term? Nishika? சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க என்ன என்ன நீங்க போட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க. What is the sixth term? N plus 5 C4. C5. It's not n plus 5. It's always n plus 4 தான். Okay? Don't make that, this is only n, which is in this case n plus 4. So similarly, what is the seventh term? N plus 4. So these are the respective coefficients. Right? Did you all get this? Nishika and Bhupesh? Right. And Nishika? Okay. Yes. Now, yes, good. Okay. Now, what is the rule for AP? These are in AP, Abdina. How can we relate? If three terms are in AP, what is the relation that they should follow? Sum of the first and the third term, right? That is in this case, fifth and seventh term should be equal to 2 times the sum of the middle term. If three numbers are in AP, you can always check it out. Okay? Fifth term plus seventh term will be twice the sixth term.
Now you apply that, and you can find out n from that. This is the fifth term. The seventh term, right? The sixth term. Okay. Now what? What next? So how can we simplify? Just we applied the formulas. So now you have to simplify this expression. You have to expand this n plus 4 C4, n plus 4 C6, n plus 4 C5, 11. So can you expand n plus 4 C4 in our row? n plus 4 C4 na n plus 4 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 4 டேர்ம் எழுதணும். plus 4 க்கு அடுத்தது அதுக்கு next lower number. கீழே வந்து 4 ஃபேக்டோரியல் போடணும். இதுதான் NCR equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So n factorial r factorial கேன்சல் பண்ணா இந்த மாதிரி வரும் ரிமைனிங். கீழே வந்து n minus sorry n factorial n minus r factorial நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரும். So whatever remain is r factorial, which is 4 factorial. சரி, அடுத்தது அதே மாதிரி இது. So you have to write 6 terms now and put 6 factorial. You put 5 terms. Now you see that a lot of terms will get cancelled. Then it becomes a simple equation for us. You see these are all common, right? n plus 4, இந்த நாலுமே காமனா இருக்கு எல்லாத்துலயுமே. So we can take it out and they will all get cancelled. Okay. So now அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்? கீழே 4 factorial, 6 factorial, 5 factorial இருக்குது. So now what we have is 1 by 4 factorial plus n into n minus 1 by 6 factorial equal to 2n divided by 5 factorial இருக்குது. So how can we for next simplify this? சொல்லுங்க பாப்போம். நிஷிகா, பூபேஷ், இது வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்திருக்கீங்களா? புரியுதா இது வரையும்? புரியுது. ஓகே சார், நவ் டெல் மீ, இப்போ இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும்? சார் 4 ஃபேக்டோரியலை பிரிச்சு எழுதலாங்க சார். 4 6 5 ஃபேக்டோரியலை. சரி, இது மாதிரி டினாமினேட்டர்ல இருந்து என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் நம்ம 6 பிக்கெஸ்ட் எது இருக்கோ அதால மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, இது கேன்சல் ஆயிடும். சரியா? இப்ப 6 ஃபேக்டோரியல் பை 4 ஃபேக்டோரியல் என்ன வரும்? இது வந்து 1 to 6. இது 1 to 4 கேன்சல் பண்ணிட்டா 5 into 6 தான் இங்க ரிமைனிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க இது 1 to 5, இது 1 to 6. 1 to 6ல 1 to 5 எடுத்துட்டா என்ன பாக்கி இருக்கும்? Just 6 will remain. 6 factorial is 6 times 6 into 5 factorial. Now you get a neat equation. So this is simply 30 plus n into n minus 1 equal to 12n. So this is a quadratic equation. To solve for this,
and you can get the value of, determine the value of n. இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி வருது. 3 terms of AP, of a binomial expansion or in AP. I've seen this many times. Okay. (30 plus n into n minus 1). Okay, I bring this here, put it as 0. So I'll put it as n square minus 13n plus 30. So this is so that is n equal to 3 or n equal to 10. Okay. So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இது? Up to this step, n equal to, how we got n equal to 3 or n equal to 10? Yes, sir. Okay. So now, what is the biggest term அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க? Greatest binomial coefficient in this expansion. But this expansion is therefore 1 plus x square to the power of 14 தான் நம்ம expansion. n plus 4 or 10 ன்னு போட்டா 3 ன்னு போட்டா 7 வரும். 1 plus x square தானே? So now we are talking about this expansion or this expansion. Okay. So now we don't know which one. Both can be correct. So நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதோட biggest coefficient என்ன, இதோட biggest coefficient என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். பார்த்து நம்ம எது இங்க, because they are given options, so we can choose from the options. எது நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay. If 1 plus x square whole to the power of 7 அப்படின்னா எது வந்து biggest term? So where does the biggest term of an expansion comes? In the middle. Okay. So this is having 8 terms to the power of 7 அப்படின்னா 8 terms இருக்க போகுது. 8 termsல middle நாக்க எது? 1 2 3 4 5 6 7 8 terms போட்டா மிடில்னா ஒண்ணுன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு தான் மிடில். ஓகே, தட் மீன்ஸ் 4th and 5th ஆர் த மிடில் டேர்ம்ஸ். அதே மாதிரி இதுல 15 terms are going to be there. 1 plus x square to the power of 14 னா 15 terms are going to be there. ஸோ இதுல வந்து 7 இந்த பக்கம் 7 அந்த பக்கம் கொட்டா 8th term இதுதான் பிக்கஸ்ட் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன்ல. ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன்ல 4th and 5th ரெண்டு வருதுன்னு பார்க்காதீங்க, ரெண்டுதோட வேல்யூ ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதுல வந்து 4th term போடுவோம். 4th term என்ன? 7c3. 5th term 7c4. So we know that NCR equal to NCn minus R. அதனால இது ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவல் தான். So we can say NC 7c3 or 7c4 அதுதான் இதுல பிக்கஸ்ட் டேர்ம். இதுல அதே மாதிரி 14c 8th term, right? So R plus 1 is 8. So R is 7. So 14c7. Okay. So we'll calculate this. 14c7 is a huge number. Okay. So given the options, என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க? 10, 35, 25, 14 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So we can, if you try to expand, you will see 14c7 will be a very big number. So அதனால அது ஆப்ஷன்லயே கொடுக்கல. So அதனால இதுதான் நமக்கு ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. So 7c3 or 7c4. So that will be okay. 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial. But 3 factorial is equal to 6. So cancel பண்ணிடலாம். So what you get is 35. That is your answer. Okay. கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா 35 is an option given. So that is what you choose. Is that okay? Did you follow?
Ishika, Yes, sir. I follow. you followed. Yes, sir. Okay. Okay, good. ஸோ நீங்களா போட முடிஞ்சிச்சா? நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன், நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் அகெயின் அண்ட் டிட் இட். நீங்களா போட முடியுமா? இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட முடியுமா உங்களாலே? கான்ஃபிடென்ஸா போடுவீங்களா? போடலாம் சார். ஓகே, இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். So I want you to do, instead of நான் பாட்டுக்கு கிடுகிடுன்னு போட்டுட்டு இருக்காம, பட் நீங்க போட்டு நீங்க ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே, லெட்ஸ் see. Okay, so number of 3-digit numbers which are divisible by 2 and 3 but not divisible by 4 and 9. த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு மொத்தம்? ஹண்ட்ரட்ல இருந்து 999 வரைக்கும். ஸோ 900 நம்பர்ஸ் இருக்குது. Out of those 900 numbers, it's a counting problem. Okay, so number of such numbers, 3-digit numbers, which are divisible by 2 and 3 but not divisible by 4 and 9. சார் அப்பன்னா 102ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் சார். கரெக்ட், 102ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ 102 இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, this has to be divisible by 6ங்கிறதுனால அது ஒரு சீரீஸ் நம்ம எழுதிடலாம். 102, 108, 114 இப்படியே போயிட்டு இருக்க போகுது. தி லாஸ்ட் நம்பர் வில் பி வாட் எவர் இஸ் divisible by 6. ஸோ அது வந்து 996ன்னு வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் த நம்பர்ஸ் divisible by 6. But இதுக்குள்ள we have to choose the numbers not divisible by 4 and 9. So it should not be divisible by 4 and also not divisible by 9. இப்ப பாருங்க, 102 எடுத்துட்டு is not divisible by 4, it is not divisible by 9 also, so we can select this. But 108 select பண்ண முடியுமா? 108 is divisible by 9, அதனால இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது. Also divisible by 4. So okay, 114 எடுத்துட்டோம்னா it's not divisible by 4, not divisible by 9, நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். பட் 120 எடுத்துட்டோம்னா நம்ம is divisible by 4, அதனால செலக்ட் பண்ண முடியாது. 126 எடுத்துட்டோம்னா is divisible by 9, இது செலக்ட் பண்ண முடியாது. இப்படி நம்ம ஒண்ணா பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. So we need to have a method to count. So இது ஒரு ஸ்டடி பேட்டர்ன் மாதிரி இல்லை. ஒரு 102 வருது, அதுக்கப்புறம் 114 வருது, அதுக்கப்புறம் 126 கூட வரல. ஸோ ஹவு டு வி கவுண்ட்? சொல்லுங்க, உங்களுக்கு என்ன ஐடியா வருதோ சொல்லுங்க. You can use Venn diagram, just a clue. Okay, use Venn diagram. Okay, இதுல வந்து நம்ம this is the set of all numbers, இது வந்து universe. Okay, that is having all the numbers from 100 to 999. அதுக்குள்ள நம்ம 3 இது போடலாம். This is all divisible by 6 இல்லையா? 2 and 3ங்கிறதுனால இது divisible by 6 ஆயிடுது.
ஸோ இது வந்து divisible by 6. நான் 6 அப்படின்னு போட்டேன்னா divisible by 6 அப்படின்னு அர்த்தம். இது வந்து 6. அது இந்த செட். Let us say பாக்கி வந்து இப்போ 4 and 9 கொடுத்துருங்க. Let us say these are the numbers divisible by 4 and these are the numbers divisible by 9. Okay. So now can we mark what are the which area is divisible by 6, okay, but not divisible by 4 and 9. Means not divisible by 4, not divisible by 9. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so it has to be outside of this circle. ஏன்னா இது எல்லாமே divisible by 4 இருக்கு. அது இது மாதிரி இதுவும் divisible by 9 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் அவுட் இருக்கணும். At the same time, it has to be inside 6. Okay. So, அப்ப இந்த ஏரியா தான் வரும். Okay. So now you see what is the number. You can try to write the numbers in each of these spaces. அதுக்கப்புறம் நம்ம we can use the set theory, Venn diagram formulas to determine this area. Okay. So இந்த 6க்குள்ள இருக்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். இது 102 to 996னா இது வந்து that is going to have 900 by 6. So that is 150 numbers இருக்கு இதுல. எதுல இந்த மொத்தம் சேர்த்து இந்த 6ங்கிற இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள இருக்கிறது 150. I will write it as n of 6 equal to 150 ன்னு எழுதிக்கலாம். But this is not 150, it's misleading. So n of 6 is 150. So அதுல இதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு நம்ம இதை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Using the same logic, we can write n of 4, n of 9. So different areas நம்ம மார்க் பண்ண முடியும். But we are interested in this area. அதனால நமக்கு என்ன வேணும்னா இந்த ஏரியா வேணும், அதே மாதிரி இந்த ஏரியா வேணும். ஸோ இந்த ஏரியான்றது 4 and 6 intersection area. Okay. இது வந்து n of 4 and 6 ன்னு போடுறேன். n of அடுத்தது இந்த ஏரியா வந்து இது 9 and 6. ஓகே. நம்ம என்ன 4 and 6யும் 9 and 6யும் ஆட் பண்ணா we will get this whole area, but we would have counted this 2 times. So அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதனால n of 9, 6, 4 இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். எதுலேருந்து? மொத்த இது n6லேருந்து. இது நமக்கு தெரியுது. அதுலேருந்து இதை ஆட் பண்ணணும், இதை ஆட் பண்ணணும், இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணாக்க நமக்கு இந்த ஷேடட் ஏரியா வந்துடும். ஸோ help me to find out each of these numbers. n of 4 and 6 எவ்வளவு, 9 and 6 எவ்வளவு, 9, 6 and 4 எவ்வளவு. சாரி, இட்ஸ் அதர் வே. இதுலேருந்து மைனஸ் இப்படி பண்ணணும். கரெக்ட். இதுலேருந்து நம்ம எதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம்? இந்த 4 and 6 ஏரியா ப்ளஸ் 9 and 6 ஏரியா மைனஸ் இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஏரியா. ஸோ அதை நம்ம n of 6லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். So how will you calculate n of 4 and 6? What are all the numbers that are divisible by both 4 and 6? எப்படி போடலாம்? Anybody?
சொல்லுங்க 4 and 6 அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ 4க்கு 6க்கு என்ன எல்சிஎம்? 12, right? So any number that is divisible by 12 will be divisible by 4 and 6. அவ்வளவுதான். So equal to same as n of 12 ன்னு வச்சுக்கலாம். And that will be pure 900 divided by 12. இது பார்த்தீங்கன்னா 108லேருந்து ஆரம்பிக்க போகுது. 108, 120 இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். அப் டு 900 itself is divisible by 12. அதனால up to 900 வரும். 900 by is divisible by 12, yeah. So 108லேருந்து ஆரம்பிச்சு up to 900. So that will be 900 divided by 12 இருக்கும் அந்த number of numbers. ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க ஏபி யூஸ் பண்ணி நீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படிலாம் போடலாம். பட் சிம்பிளி இட் வில் பி ஈக்குவல் டு 900 by 12 தான். Okay, so because we are counting numbers with space of 12 and in the range of 900 numbers, so it will be 900 by 12 and that will be 75. Same way, what will be the number of numbers divisible by 9 and 6? We have to take LCM of 9 and 6, which is and this will be 9, 6 and 4. So more thing LCM on the 36. So using the numbers in various spaces here, we can calculate the shaded area. Okay. So n of 6 minus n of that 4 intersection 6 plus this. Just simplify and write. I'll get it. Hello? கிளாஸ்ல இருக்கேன் கமலி, அப்புறம் பண்ணுவா. $75 plus 50, 125 minus 25. So shaded area is got 50 numbers. Okay. So if you count like this, 102 அப்புறம் 114 வருது, அதுக்கப்புறம் 132 will be divisible by 4. So அதுவும் வராது. அதுக்கு அடுத்தது 138, 1 3 4 8 12. So it is இது வரும். So 102 அப்புறம் 114, அதுக்கப்புறம் 138 and so on. So இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. But we have got a method. So if you solve like this, you are going to get 50 numbers. Okay. Okay. Okay, shall I go to the next problem? Yes, Bhupesh, good. Nishika, have you followed? Nishika, good. Good. So these are all, you have to just apply your mind, number of numbers divisible by, 12, 18 and the mari. You can, just think and it comes in what? I think it comes in your set theory or some problems belong to that counting chapter. Sure. Let's go to the next problem.
Okay. Let A be a 3 by 3 matrix such that det of A is 2. Then det edge A equal to what? So what is det of edge? A first. This formula is given in your book. Can you tell me? மீனா இவரு சாரி நிஷிகா உங்களுக்கு 11th இது வந்திருக்கா? இது முடிஞ்சிருச்சு, இது நடத்திருக்காங்களா? No, மேட்ரிசஸ் sir. இல்ல சார். நடத்தல. ஓகே ஓகே ஓகே. பூபேஷ், யூ ஷுட் டெல். அட்ஜ் ஆஃப் அட்ஜ் என்ன? Det A to the power of n minus 1 whole square. இதை நம்ம அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போனோம்னா so this is what it is. Det A to the power of n minus 1 to the power of 4. எவ்வளோ edge இருக்கோ அவ்வளோ. This is what is the formula. So apply that, and this is something that you can do very quickly. Other problems may take more time. Some of the problems will be like, very quick. Some of the problems may take more time. Okay. So in the problem, ரொம்ப easy. So det A is given as 2. N minus 1 here is n is 3. So it's a 3 by 3 matrix. So n is 3. So n minus 1 is 2 to the power of 4. 2 to the power of 4 is 16. Option B. Okay, so I'll go to the next problem. Straight lines நடத்திருக்காங்களா உங்களுக்கு நிஷிகா? ஜாமெட்ரி, அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி நடத்திருக்காங்க இல்லையா? இது போட முடியும் உங்களால. அப்போ சரி. This problem is if the images of the points A 1, 3, B 3, 1 and C 2, 4 about the line, in the line போடக்கூடாது, about the line x plus 2y equal to 4. Okay, so you draw the line x plus 2y equal to 4. First of all, let us try to understand the question. Okay. X plus 2y equal to 4 அப்படிங்கிறது when x equal to 0, y equal to 2. X equal to 0, y equal to 2. You put y equal to 0, x equal to 4. So this is your line. So if anything is given like this is a quick way to draw that. Simply put x equal to 0 and see what is y, and put y equal to 0 and see what is x. Okay, so you get 2 points and that's your line. Now
A is 1, 3. 1, 3ங்கிறது இங்க இருக்க போகுது. B is 3, 1. somewhere இங்க இருக்க போகுது. And C is 2, 4. It will be somewhere here, right? So what is the image of a point about a line? அப்படின்னா mirror image. So you put a mirror here, where will it appear? So we draw a perpendicular and extend to the other side. Somewhere here it will come. We'll mark it as A hash. Okay, same way. And now what they are saying, now you draw a triangle ABC. The A hash, B hash, and C hash. And then what is the centroid of this triangle? What is this point in Kekran? Okay. So now if a line is given, this line is x plus 2y equal to 4. Okay. And these points I have written. Now, if a line is given and a point is given, let us take one by one. Point A, 1, 3. So what will be the coordinate of A hash? So we have to determine these each points. A hash and B hash and C hash and அதுக்கப்புறம் then we'll have to find out the centroid kind of formula ஒன்று இருக்கு. So what is the formula for determining image of one point, that is, let us say A, okay, about this line x plus 2y equal to 4. உங்க புக்ல இருக்கு இந்த ஃபார்முலா, உங்க ரெண்டு பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இஃப் அனலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி நடத்திருக்காங்க அப்படின்னா வாட்ஸ் த ஃபார்முலா? ஞாபகம் இருக்கா பூபேஷ்? நிஷிகா, டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்க புக்கை திறந்து பார்த்துக்கலாம், பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. A hash equal to, let us say, x comma y. Then this line is A hash is x comma y. So what is the formula for x and y? Could you find out? Upesh, Nishika? Okay. It is x minus x1 divided by A. Okay. So this line is A x plus by plus C equal to 0 வச்சுக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம x1, y1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். So if the line is ax plus by plus c equal to 0 and the point A is x1, y1, the image x, y is given by equal to minus 2 A into x1 plus b into y1
plus C. Okay. Divided by A square plus B square. Just check your book whether you have this formula or not. The coordinate of the image of the point x1 comma y1 with respect to the line ax plus by plus c equal to 0 are given by x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to 2 into minus 2 into ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. Okay. So now just substitute the respective values and find out x and y. So here first to find out x, you have to find out x minus what is x1 here? 1. X1 is 1 over a. What is a here? A is 1. So because ax plus by plus c equal to 0. So a is 1, b is 2, c is minus 4. So put a equal to 1 equal to minus 2 into ax1. What is ax1? A is 1, x1 is 1. I'll write a x1 plus b y1 plus c over a square plus b square. A is 1 and b is 2. So now with this equation you should be able to get a value of x. Okay. So x minus 1 equal to minus 2 into 1 plus 6 minus 4. 1 plus 6, 7 minus 4 is 3. 1 square plus 2 square is 5. Okay. Same way you should get y. Okay. Try to get y in the same way.
So I'm going to leave it to you to find out this y, okay, which is the image of the first point. அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் image of second point போடணும், image of third point போடணும். ஒன்னொன்னுக்கு ரெண்டு. So இதே formula now you have to apply 6 times. I've done once. Same way you do it for the remaining 5 points. Okay, 5 coordinates, 3 points, okay, which are having 6 values. If you have done any one, this y you tell me. So what you have to do is y minus y1 by b, which is y minus y1 and 3 divided by writing screen. Oh my god, I changed the other screen, right? So hope you saw this, right? I applied that formula for the first point. X minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to minus 2 into ax1 plus by1 plus c divided by a square plus b square. So I applied for the first point, x1 is 1, a is 1, so minus 2 into ax1 plus by1. I have substituted each of the values. So from that I am getting x equal to minus 1 by 5. So similarly for y. So y minus y1. So y1 is 3, right? So you see here now, x1 is 1, y1 is 3. So y minus y1 divided by b. B is this value, 2. To minus 2 into இது சேமா இருக்கும் ax1, sorry, இதுல சேமா தான் இருக்கு because x1 y1 abc are same here. So whatever you get, this minus 2 into 1 plus 1 into 1 plus 2 into 3 minus 4, இது அப்படியே 3, அதை நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் இங்க. 3 divided by so minus 2 into this divided by 5. அதுவும் சேமா தான் இருக்க போகுது. Once a square plus b square. So y minus 3 by 2 equal to minus 6 by 5. So 3 is 15 by 5, therefore it is 3 by 5. So that a prime or a hash is now, we have calculated it as minus 1 by 5, comma 3 by 5. This is the image of point A, minus 1 by 5, comma 3 by 5. நம்ம ஒரு graph கூட போட்டோம், கிட்டத்தட்ட அதுல மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. minus 1 by 5, comma 3 by 5. Okay. So it's very close to the x-axis because the lines are, the values are very small. 1 by 5, 3 by 5. So we have done it approximately. So same way, you please calculate the image for point B. Okay. I'll write the values. Okay. Point B is 3, 1. Okay. So that means here your x1 equal to 3, y1 equal to 1. Right. Now what is A and ABC? It's the same. ABC are coming from the line, right? Line is x plus 2y
minus 4. That means A equal to 1, B equal to 2, C equal to minus 4. C equal to minus 4. So we have x1, y1, a1, a, b and c. So the formulas are given by this x minus x1 by a So we have the values of a, a, b, c, x1, y1, everything. So you can determine now what is the image of 3, 1. You do it and tell me, okay? So I'm not going to do everything. So நீங்க இதை practice பண்ணுங்க, okay? Find out the image of 3, 1. Are you doing it? Raise your hand if you don't know. Okay, if you're not doing it, at least I will do. Okay, if you're doing it, I'll wait. Raise your hand if you're doing, able to do. போட்டுட்டு இருக்கீங்க, உங்களுக்கு போட முடியும்னா ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். பூபேஷ் and நிஷிகா. போட முடியலையா? Tell me. இருக்கீங்களா இல்லையா பூபேஷ், நிஷிகா? சார் யூ கேன் டூ. இன்னும் புரியலையா உங்களுக்கு இது பூபேஷ்? 2 போட்டேனே நானு, அதே மாதிரி தானே இது. நிஷிகா x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to minus 2 into a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square.
3 plus 2, 5 minus 4, 1, right? Three plus 2 minus 4. So x equal to x minus 3 equal to minus 2 by 5. So x equal to 3 minus 2 by 5. Y minus 1 by 2 equal to minus 2 by 5. Therefore, y minus 1 equal to minus 4 by 5. Y equal to 1 minus 4 by 5, which is, this is 5 by 5 minus 4 by 5, which is 1 by 5. So the point B hash is equal to 13 by 5 comma 1 by 5. Okay, this is given as D, E and F, right? So this is E equivalent of E. D. Similarly, find out C prime or F. J prime is same as D. They're given it as D, E, and F. So reporting learning third. What is the image of C? போடுங்க பாப்போம் இது. I will write down what are the values. Okay. So in this case, line A, B, C is same because that comes from the line. A equal to 1, B equal to 2, C equal to, that's the same, minus 5, right? Minus 4. And x1 equal to, so for the point now, for the point C coordinates in 2, 4, right? It's given as C coordinate is given as 2, 4. So x1 equal to 2, y1 equal to 4. So with these values, now you calculate. Okay, calculate. So the formula is x minus x1 by A equal to y minus y1 by B equal to minus 2 into okay. So now substitute the respective values A, B, C, x1, y1 are all given.
And tell me what is the coordinate of your point F. Nishika, can you do it or shall I do? Hello, Nishika, are you there? Okay. AX1, BY1 plus C, right? A square plus B square. Minus 2 by 1. I'm just leaving it. Two plus 8, 10 minus 6. Minus 4 is 6. X is equal to 2 minus 12 by 5, which is minus 2 by 5. Y equal to, so y minus 4 equal to minus 24 by 5. Y equal to 4 minus 24 by 5. Four is 20 by 5 minus 24 by 5, which is minus 4 by 5. So the coordinate of F is minus 2 by 5, comma minus 4 by 5. Okay. So we have got all the three coordinates. Now we have to calculate the centroid. Okay. So we will write it down once again. E equal to 13 by 5, 1 by 5. And D equal to minus 1 by 5, 3 by 5. So centroid is the average of all x's and all y coordinates. So add them up. 2 minus 2, 13 minus 1. So 13 minus 2 minus 1, 10.
இது -4 1 3. This is 0. That is 10 by 5 is 2, right? 2 comma 0. Oh, so we have to divide by 3. So 1 by 3 of, so average means add all the 3 and then divide by 3. So we can put 1 by 3 here. So 1 by 3 into 2. So that is 2 by 3 comma 0. So this is the coordinate of centroid, 2 by 3 comma 0. Okay. So I think we will wrap up today's session at this. Okay. Okay. Keshav, are you there?